Urari mere ici ni imwe cia riboti iria tuguthagathageire thiini wa mohoro-ini maitu ma maturaini no mbere ndaya reke twambe tumurike mamwe ma maria tukuhariirie thiini wa mohoro maturaini. Matemo ma mohoro maturaini. Mihango ya guthurima ministaria mendekithitio ni President William Ruto kuingira thiko ya keri guku Andrew Karaja wa urimi, Eda Nduale wa maria maturigiceirie, Eric Mureithi Muga wa mai, Davis Chirchir wa farafara na Margaret Nyabura wa ICT makigerekwo Kabiro. Tunamwambia wachane na kuyumba na kuleta tetesi. Yeye aliletwa kwa hewa na pia ametolewa kwa hewa. Kiama kia UDA gwikira mukonde kuhagurwo kwa mwandiki munene wa ihinda wa kiama giki Cleophas Malala kumana na kiria kirikanite ni kwagarara gatiba ya kiama ona kuhuthirwo kwagira kiene mutongoria wa kiama kiu. Kuna mjadala impeachment ya His Excellency the Deputy President. Niseme ya kwamba hiyo mjadala hatujaiona. Na dereti ya kuhagura munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua guthie na mbere na gwakiriria umuthi atongoria matiganite kuma kaunti-ini ya Murang'a makihita guthatia igeria o riothe ria kuinukia Gachagua. Ni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a, turateithania na Nyabura wa Musha mutwathiriri na njira ya ciko. Tukiambiriria mohoro maito, mihango ya guthurima ma minister ni ingirire thiko ya keri umuthi. Umwe waria magerekirwo Kabiro ari minister mwamure wa urimi Andrew Karaja tariria ati wona ahetukio kuyukio tongoria ministry-ini no kibarua giake kia mbere gigukorwo ari kungethanira na ungumania na turia nime aria mahandite miri ministry-ini no, akimurika makiria thuguri ya fataraitha ya magendo iria koretwo ikienderio arimi guku bururi-ini. Nominated and approved by this committee. I'm a firm believer in devolution. Andrew Karaja niwe uhingurire gikaro kia mbere gia kamiti ya wamurani umuthi thiini wa mihango iria ingirite muthenya wa keri ya guthurima ma minister. Abunge makienda kumenya uria aroyaine na minister wa hau kabere wa urimi Mithika Linturi. You said you have worked with cabinet secretaries. Were you Mithika Linturi's personal assistant at any point? For the record, Mr. Speaker, sir, and honorable members, I have never met the former honorable Minister for Agriculture. I have never been a PA. Ihinda-ini ria mieri minini mihituku, ministry ya urimi ikoretwo Kabiro-ini thutha wa kumbuka gwa fataraitha ya raithi iria ikoretwo ikienderio arimi. Abunge makiuga ciiko ici ni maciaro ma ungumania uria ugumeire ministry ino miaka na miaka. County governments are providing seeds. They are doing, they are providing all that to the farmers. But fertilizer, you keep it at Kilimo. Is it a cash cow for the minister, for the PS, for the cartels there? We were to describe corruption in government in form of a home. The bedroom of corruption in government is Ministry of Agriculture. The rest are sitting rooms, servant quarters, and other small places. Kuringana na Karaja, giki gigukorwo ari kibarua giake kia mbere akiruta mukana wa kungethanira na turia nime ministry-ini no. What happens is that cartels thrive where there is lack of competition and openness. I would make sure that there is openness and the integrity is maintained in the procurement of these inputs. Two is the issue about making sure that I have a governance structure. Kurumirira thuguri ya fataraitha ya magendo, Karaja augite wira wa thirikari nene ufatie gukorwo ari guthingatithia watho na ukinyaniria wa tabarira itiganite, akiranira kweheria thuguri ya fataraitha wabici-ini nene cia ministry ino, kuona uyu niguo thina munene uria ukoretwo ukiguciriria ungumania. The procurement should not be done centrally. It should be done with agro dealers. Those are business people who can be able to do
procurement. They do it as part of their business. Ihinda-inĩ riu akiuga angikorwo bũrũri nĩ ũkũhota kwĩrũgamĩrĩra na kũhũnia a Kenya gũgũbatara ũnyitanĩri wa thirikari nene na thirikari cia county. So the counties have to take their mandate. They have to take their roles, give those services. The national government have to take its role of the ministry where I'm going, if I'm approved, the role of policy, the role of regulatory and also research. Kuhitukira mawatho ngũrani maria mathugundĩtwo kũramata sekta ino, Karanja nĩ eranĩire mũgarũrũku sekta-inĩ ya ũrĩmi wa kahũa, macani, akĩmũrĩka mũno thoko ya Mũnara mwena wa Mombatha, kuria macani ma mũigana wa ciringi bilioni 32 makwamĩte nĩ kwaga thoko. Is the government interference in the manner necessary in a free market, and how can it be balanced to ensure that market stability without causing an adverse effect? If necessary, we don't have to create this price setting. We have to say let it go so that it is a free market, but it needs to be carefully, cautiously done so that it doesn't impact negatively on the incomes of our farmers. Ũrĩmi wa iria kũhĩtana na ng'aragu, wendia wa irio thoko-inĩ cia kĩmabũrũri na gũthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ no mangĩ marĩa Karanja augĩte egũkorwo akĩmũrĩka angĩkorwo nĩ ekũhĩtũkio kũiyũkia ũtongoria ministry-inĩ ĩno ya ũrĩmi. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wandĩrwo. Minista Mwamure wa maria maturigicĩirie na mitito Adan Duale nĩ ahĩtĩte gũgaka njata ito ciothe cia mĩgũnda iria ihahamĩtwo kuma mitito ya thirikari makiria mutito-inĩ wa Ololua kaunti-inĩ ya Kajiado ũrĩa maabitha nene thirikari nĩ ũndũ ũmwe na abunge makuruhanĩtio na gũkorwo mauhahamĩte na kwĩgwatĩra taito na njĩra ya Google. Duale arĩtio mbere ya kamĩtĩ ya bunge ĩgiĩ wa mũrani ĩrĩa ĩrathũrima wagĩrĩru wa maminista arĩa mamũrĩtwo nĩ President William Ruto. Ningĩ nĩ agũmĩirwo nĩ ciũria ciĩgiĩ mamwe ma matua make hĩndĩ ĩrĩa aratungataga ta minista wa ũgitĩri kana ũrangĩri wa mbirarũ gũkũ bũrũri-inĩ makiria thutha wa gũthamio kuma ministry-inĩ ĩyo nĩ President William Ruto. Minista Mwamure wa maria maturigicĩirie na mitito Adan Duale agerekirwo kabirũ nĩ kamĩtĩ ya bunge ĩgiĩ wa mũrani arĩ wa kerĩ ũmũthĩ hĩndĩ ya mĩhang'o ya gũthũrima arĩa mamũrĩtwo gũtuĩka maminista ĩrĩa ingĩrire thikũ ya kerĩ ũmũthĩ akĩendwo gũtarĩria wagĩrĩru wake kũiyũkia gĩturwa gĩkĩ thutha wa kwamũrwo rĩngĩ nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto gũtungata ndundu-inĩ yake ya maminista. I will be like John Michuki. I can assure the member that I'll try my best. Agĩhĩtũkio nĩ kamĩtĩ ĩno Duale angĩoya ministry ĩno rĩrĩ ciĩko cia ũhahami wa mĩgũnda ya mĩtitũ ikoretwo ciongererekete na gĩkĩro kĩa igũrũ ũndũ ũrĩa eranĩire kũng'ethanĩra naguo ihinda-inĩ rĩa thikũ 30 ciake cia mbere wabici-inĩ makĩria akĩgweta mũtitũ wa Ololua kaunti-inĩ ya Kajiado ũrĩa nĩ wa wariĩ wa eka 66 ta gũkorwo ũhahamĩtwo na gĩkĩro kĩa igũrũ. If this house approves me in the first 30 days, working with the Minister for Lands and other government agencies, a number of titles, including and belonging to big people in government, some of them members of parliament, will be revoked. Wahami wa mũtitũ ũyũ ũkuruhanĩtio na gũkorwo ũtabanĩtio nĩ maabitha nene thirikari-inĩ ũndũ ũmwe na abunge othe arĩa Duale arutĩire mũkana akiuga ndagathutũkania gĩkĩro kana kĩrũgamo kĩa mũndũ o wothe harĩ gũkanja taito ciothe cia mĩgũnda ĩrĩa ĩhahamĩtwo kuma mĩtitũ ya thirikari. As I go to environment, from NEMA to forestry, at least if you are hearing me and you sit here or you are somewhere and you have allocated yourself illegally some forest land, be warned if this committee approves me. Ũmwe wa tabarĩra nene cia thirikari ya Kenya Kwanza ũkoragwo arĩ gũkinyanĩria ũhandi wa mĩtĩ bilioni 15 gũgĩkinyĩria mwaka wa 2032. Ũndũ ũrĩa naguo Duale ahinyĩrĩirie arĩ na ũhoti wa gũkinyanĩria wona hĩtũkio gĩturwa-inĩ gĩkĩ kuona wanahanĩka mabũrũri-inĩ mangĩ. The government pronounced and said that they want to plant 15 billion trees by 2032.
Is that achievable in your view? What do you think? Ethiopia did 30 billion. Ethiopia is a country that we can be proud of. We can learn a lot. I am ready to go to Ethiopia. I'm ready to walk the talk, help the president, talk to citizens, use leaders who are here. Mbere ya guthamirio ministry ya maria maturigicĩirie andũ arĩa mũrĩtwo gucoka ministry-inĩ ya ũgitĩri wa bũrũri ĩrĩa atungataga hau kabere, ũndũ ũrĩa wĩyumĩririe hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ akĩendwo atarĩrie gĩtũmi kĩa mogarũrũku maya president atabanirie, na makĩria atarĩrie ũrĩa akire kũhũrana na ciĩko cia ungumania harĩ mĩhang'o ya woyani wa maabitha a mbirarũ. One of my constituents was told that his testicles are not equal. That is why he's being dismissed or returned from the training camp. So I wanted to seek clarification from the CS to tell me what are the guidelines for one to be recruited. There are many leaders who sent me why their person has been chased. And in 10 minutes, the leadership of KDF could give me 1, 2, 3, 4 reasons. The measurements including. Igũrũ rĩa maya andũ arĩa nĩ ateteire itua rĩake rĩa gũtũma maabitha mbirarũ kũng'ethanĩra na arũrũngani ũtukũ wa tarĩki 25 mweri wa ĩtandatũ mwaka ũyũ, akiuga gatiba ya bũrũri nĩyo ĩtarĩirie maũndũ marĩa mangĩcũngĩrĩria ũhũthĩri wa maabitha mbirarũ bũrũri-inĩ. For peace, public order, public safety, where the police are overwhelmed, Article 241 3B kicks in. The function of the Minister for Defense, by then me, is once the article kicks in, then I am supposed to do certain subsidiary legislation. I gazette. Gerivotera Kameme TV, jitago Mwaura, Wagunya. Robert. Tugithina mbere Minister mwamure wa barabara na ũkui Davis Chirchir ni ateteire mũbango wa gũkuruhania kambuni ya Adani harĩ ũramati wa ndege kana wa kĩharo kĩa ndege kĩa JKIA, no ningĩ akauga mũingĩ nĩ ũrabatara gũkuruhanio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ningĩ nĩ atarĩirie kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩcũngĩrĩria thitima kũra bũrũri-inĩ mahinda kwa mahinda rĩrĩa aratungataga ministry-inĩ ya hinya wa thitima. You have been Cabinet Secretary for Energy, and you were at the time we did the famous G2G in the oil industry. You tell us how beneficial that G2G was. The G2G chair was brought in to forestall the challenge of unavailability of the US dollars in the industry. And we did build a very quick solution to ensure that the country would not run dry. We could be able to purchase petroleum, pay Kenya shillings on a deferred LCs, which would be confirmed by international AAA or what you would call investment grade banks over the local issued LCs, and be able to get the product and pay later when the situation improves. It has worked very well. Are you the man to run this PPP with Adani or any other interested private equity partner that may come in? We should be able to really get Kenyans to understand, get everyone to understand, is Adani a deal we should do? Is it going to help Kenya? Vis-a-vis what I just said, this is an off-balance sheet upgrade of Kenya Airports Authority. If we can't do it as a government, can we allow a private sector player to do it on reasonable but competitive cost or return on capital? There is a concern from the local contractors. They have raised concern about being overlooked in the awarding of contracts in the roads and transport sector, with the preference often shown for foreign contractors. This trade results in the repatriation of earnings. That means those contractors, the foreign contractors we are giving business here, they are not banking that money here in this country. We need to have a deliberate policy to ensure that our local companies are really having a stake in building over roads. We'll need to work together to look at that policy to ensure that there is a fair way of ensuring that we are able to build our companies
so that in the years to come, we should be like other countries where we are even exporting contractors to other destinations. In 25th of August 2023, during your tenure as Cabinet Secretary for Energy and Petroleum, the country experienced a national grid failure, you remember? And it affected many places, including the airport, including homes, hospitals, everywhere. And the then Cabinet Secretary for Roads and Transport took some decisions and reshuffled people at the airport and sacked some people. But on your side, nothing happened. What could be the reason? The transmission network is financed by the Exchequer, through the Exchequer. And with the inadequate financing of the transmission network, most of the challenges that we saw in the blackout was transmission in nature. Riboti ĩyo nĩyo tũgũkorwo tũgĩikĩria nayo, ndũgĩtĩkĩre gũgĩtegetura mũtambo, nĩ tũgũcokereria. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanira ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka, umemwe ginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuma 50 tu wehotanira ginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Hihi wena kiuria kana woni wigi umemerekia wa Kameme TV? Ntuma kiuria kana woni waku kuhitukira SMS ya 21182, Facebook Kameme TV Kenya, Twitter @Kameme TV Kenya, kana wandike email info@mediamax.co.ke. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Tugagicokereria tugithi na mbere na gugutambrukiria mohoro maito ma matũra-inĩ. Minister mwamure wa mai niwe Eric Muga ari na utonga wa shiringi milioni 31 na ndari ngari. Ari mbere ya kamiti ya wamurani ĩrĩa ĩrathũrima minister arĩa mendekithĩtio. Muga oigĩte utonga wake umanĩte na ũrĩmi wa macani, mĩraa na kwandĩkwo wĩra mĩaka 9 arĩ ta engineer. Muga ũrĩa ũrĩ na ũkũrũ wa mĩaka 32 oho augĩte angĩhĩtũkio ndagũkũguoyohio mĩrutĩre-inĩ yake ya wĩra, gũkũ akĩheana kĩranĩro gĩa kũhũrana na tũrĩa nĩme ministry-inĩ ya maĩ o ũndũ ũmwe na ungumania. Gĩtawa Wanjikũ no tũharĩirie riboti ĩno. Engineer Eric Muga wa miaka 32 ni akinyirie mbere ya kamiti ya guthurima ma minister aria mamuritwo akionekana tothio wa mbeu njithi. You answer question very simply. It becomes very easy. Ota miaka yake minini Muga ni etamburukirie na kuga ari na utonga wa muigana wa shiringi milioni 31 uria umanite na urimi na wira wake ta engineer kwa miaka 8. What is your net worth in terms of personal wealth? That 1 million Kenya shillings. What is it made of? You've done much better than your age mates. I come from a region that is engaged in farming. Yes. So I've invested in lands and planted crops, tea if you've been to the region. Yes. Coffee, bananas, and other. Mira. Definitely. Yes. Athuritwo gutongoria ministry ya mai utonga wake uronekana ta itatari ya mai iria-ini ukiringithanio na arunake aria mekinyetie mbere ya kamiti ino. Andrew Karanja wa urimi ari na utonga wa thĩ wa muigana wa shiringi milioni 214 na Aden Duale wa Metitu akianĩrĩra utonga wa igũrũ wa shiringi milioni 980. Want to know whether you'll also be intimidated. Na kuonania ũhũthũ wake Muga oigĩte ndarĩ na ngari, ambunge makĩenda kũmenya kĩroto gĩake nĩ gĩa kũgĩa ngari mũthemba ũrĩkũ. Do you own a car? No. I have chosen to invest instead of buying a car. Now that the nominee has said he doesn't have a car and he has never owned one, I wanted to know what is his dream car? Yes. If you are approved and appointed, and you get into the office,
and tomorrow a major contractor in the water sector comes and offers you a car, will you take it? No. Tigotonga wake abunge ni mendire kumenya uria gwithema ungumania sekta-ini ya mai na kana ni kuguoyohio wira-ini wake. Water, roads, and agriculture and all this, health, they are infiltrated by mega cartels, literally mafia. And you must, as a young person, resist their approaches to you and fight them out of the ministry. I will engage in my duties, bracing and embracing integrity, honesty and accountability, to lead from the front. Ciege waki wa ndemu igana rimwe guothe bururi-ini muga oigite thutha wa budget ya ministry ya mai kurengwo na makiria ma ciringi bilioni 4.4 waki wacio wahota kuhotoma. To develop large scale dams, that's where we will need the leverage of PPPs, and in this case I will work with the Directorate of PPPs and the Exchequer, the National Treasury, to ensure that Kenyans get value for money. Na muthia muga oigite ona muhuko wake otari muihuru kioneki giake ni kuihuria matangi ma Kenya mai na gutigirira miberethi ndina hua mai. My word to Kenyans is I will do all I can. I will zero mostly on water that is not accounted for, water that is abstracted but does not get to the end user. In Kenya right now, that percentage stands at about 45%. Kameme TV gekoe uhoro gitau jeta gitau wa Wanjiku. Kiama kia UDA ni gikirite mukonde kuhagurwo kwa mwandiki munene wa ihinda Cleophas Malala kumana na kiria kirikanite ni kwagarara gatiba ya kiama ona kuhuthirwo kwagira kiene utongoria wa President William Ruto uria niwe mutongoria wa kiama giki. Ithenya ria Malala riu riyukitio ni munini wa muikariri giti Hassan Omar uria riu ukindiritwo ni kanjo ya iguru ya kiama kia UDA thegia ya Malala gutetia kuhagurwo gwake igotini. Maya mahanikite riri President William Ruto oreti amemba a UDA aria mataiganirite mathame kuma kiama-ini giki akiuga riri ni ihinda ria kurutira a Kenya wira. Ema kiroko kanjo iguru ya kiama kia UDA rungu rwa muikari giti governor wa Embu Cecily Mbarire igomanire giikaru-ini kinene gia kiama giki muoroto ari gutabania mogaruruku ma utongoria wa mwandiki munene. Kanjo ino iri na utauku wa bukira iri ikoretwo ho gatagati ka mwandiki munene wa ihinda Cleophas Malala na mumemba Joe Halende, omwe wao akienda kuyukia giturwa giki riu ni iguithanirie guikia Malala uria utanakinya giikaru-ini giki maya mothe makihanika. Na thutha ucio munini wa muikari giti wa kiama giki Hassan Omar rungu rwa ugitiri munene akinya wabici-ini icio o ringi akiamukirwo ni arumiriri yake kuria nigi ekirite kirore kiambiriria kia utongoria wake. Ilikuwa ni muhimu tubadilishe gea kidogo. Hatuna shida na yule aliyotoka, tunamtakia kheri. Tunamwambia wachane na kuyumba na kuleta tetesi. Yeye aliletwa kwa hewa na pia ametolewa kwa hewa. Na sisi pia sote hapa tumeletwa kwa hewa. Omar harauga Malala akoretwo akihuthirwo ni andu mari gatu kiama-ini guthatia ithurano cia matura ona tabarira cia thirikari undu uria ri woiguanirwo ni kanjo ya aneki ukinya muthia. We had never anticipated in our history of this party, even at the time when there were heated nominations for party positions and party certificates, that we will degenerate to the kind of violence and hooliganism that we have seen. When did you expect this party to have hooligans and to even attempt to disrupt the meeting that we were supposed to be held in terms of the NEC? So I think we were just cutting off a small nuisance, not that he has any real ability to unsettle this party. Ona gutuika Malala ni arathira igoti-ini ria gutuithania ndugamano cia ciama cia kiuteti muthenya wa ira akigitira kuhagurwo. Omar augite matiamukirite watho wothe wa igoti na ningi akaga gutire mundu wathurire Malala uguo rere no igiriki wa gutetia giturwa giki. But wewe kwenda kusema hukubaliani na maoni ya President Ruto ama hukubaliani na maoni ya mtu fulani, hiyo ni sawa, hiyo ni democracy. Lakini kuchimba chama, kuharibu chama, kuchimba serikali, kuharibu serikali,
kujaribu kuharibu dola na kuleta hali ya kukosa usalama, hapo hatuwezi kukubaliana. Omar harauga kuri na mwaho ukoretwo githugunda guthatia mihango ya kiama, akioneka gukirira amwe ya ateti aria megiritanagia na munini wa president Rigathi Gachagua, na riu arauga ni ekung'ethanira nao. Turaumire gikiro gia kuhingwo tunua, ndungirarekirwo warie, ndungiraugire meciria maku, ona kurahitanaga twiroreire na tutingiuga. Kiama kia UDA na thirikari ya Kenya Kwanza itiakitwo na misingi teo, na nitukwenda kuririkania aria marageria gutuhinga kimenukanua ati ithuĩ tutigukira, na nituguthie na mbere kwaria maundu maria mothe turenda maria mothe tungikorwo gukihitana ni turiaria. Unajua Gaiga ni mtu ya kurusha maneno, na ile yote aliyorusha imekuja kumchoma yeye mwenyewe. Vitisho mingi, ukabila mwingi, matusi mingi. He has internal mechanisms. I disagree with some things that are done by this government, but I also sometimes recognize that I have the president's number in my phone book. Malala amurirwo ta mwandiki munene wa UDA mweri-ini wa keri mwaka muhituku wa 2023 giturwa kiria kiari na Veronica Maina uria riu ni senator wa guthukio. Ciro wake ukagwetwo tariki 13 mweri-ini uyu wenana. Ngiribotera Kameme TV ritwa kwa ni Mwaura wa Ndung'u. Riboti iyo niyo tugukorwo tugikira gaturumo mohoro maitu kwa ihinda riri, ni tugukorwo tugicemania nawe oro ringi wona cihanda thaa 3 gutamburukirie mangi maingi maria mari thiini wa mohoro-ini maitu ma thaa 3. Tugagikwendithiria wiroreri mwega wa tabarira iria cikurumirira. Ni ngagikwendithiria hwaini muhoreru, njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a, tugutaithanagia na Nyambura wa Musha, mutwathiriri na njira ya ciiko. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Furahia na Star Times. Enjoy our amazing channels with the best dramas and telenovelas daily. Discover your love language. Will you marry me? Words of affirmation. I'm sure I like you because you're unlike everyone. You are my baby.